standard and actual relating to a manufacturing firm, material X and Y. You might get like this only X, Y, Z, A, B, C. Sometimes one material, two materials at the most you can get. Okay. So here you have to find out calculate material variance, for which better to calculate all the material variance, material cost, price, எல்லாமே வந்துட்டு we have to find out usage, material mix, material yield, everything we have to calculate here. So some of the information is given to us. For each material they have given standard quantity, this is standard price, and this is standard cost. Okay, standard quantity, standard price, and standard cost. And standard output, if you see, it is 800 units, and loss has been incurred by them, process loss is 20% to them. Okay, and then if you see actual, this information is related to actual. Again, they have given actual quantity, actual price, actual cost. Actual quantity, actual price, and actual cost. And actual output is 700 units, and process loss is 30%. Okay, and you are required to calculate the material variance here. Okay, so before going to that, whatever information already there, no, that one we have to do it up again. Okay, so from the question itself we can start. So first is our material. So if you want, you can have some columns also. Okay, material, standard quantity, standard price, standard cost. So you can draw up some lines and have like that also. Okay, for X and then for Y. Okay, and then standard quantity is, so in order to better identify and calculate, we can have like this 40. For this, standard quantity is 60, and standard price here if you see it is 6, and here if you see it is 4. Standard costன்றது குவான்டிட்டியும் பிரைஸையும் மல்டிப்ளை பண்ணா சில கொஸ்டின்ல இருக்கும், சில கொஸ்டின்ல you might not have, நீங்களே அதை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். So 240 again. ஓகே, இப்போ டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி வந்து நம்மளுக்கு 100 யூனிட்ஸ் இல்ல 100 kgs, whatever might be 100 kgs. Total standard cost நம்மளுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 480. So you can draw the columns and maintain accordingly. So இந்த 480ன்றது total standard cost. ஓகேங்களா, இதுல வந்து லாஸ் வந்து 20%ன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதனால என்ன பண்ணணும்னா 20% லாஸ், ப்ராசஸ் லாஸ்ன்றத காமிக்கணும். எதுலனா 100 kgல 20% வந்து லாஸ்ன்னு சொல்றாங்க. 100ல 20%னா அதாவது 20 kgs லாஸ் நம்மளுக்கு. ஸோ அப்ப பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்துட்டு நம்மளுக்கு 80 தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி, டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து இது டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. அதுல இருந்து வந்து அந்த ப்ராசஸ் லாஸை வந்து 20%ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த குவான்டிட்டில இருந்து 20% போட்டா நம்மளுக்கு 20 வரும். ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா 80. ஓகே, இதுதான் வந்து நம்மளோட நெட் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி. நெட் standard quantity. Okay, so but standard output பாத்தீங்கன்னா it is 800 units. Total standard output is 800 units.
they have given in the question. இப்ப இதே மாதிரி corresponding பக்கத்திலேயே கூட you can draw out a box. Okay, you can have a box here and record what all the information, everything taken from the question தான். So only one thing, அந்த process loss மட்டும் அந்த 20% பண்ணிட்டு net standard quantity எவ்வளோன்றத calculate பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? So next year again for actuals, this is for standard. So next even can we can do it up in down also. Material so now we can mention as actuals heading, actuals. So similarly here also actual quantity, and then actual price, and then actual cost, material X and material Y. So already இருக்க information 50 AQ வந்து 50, AP வந்து 6, 50, here it is 6. So here you will get as 300. So this is already available, but some questions you might not have this actual cost, you have to find out. And material Y is 70 and 4. 70 இது வந்து 4. So here you will get 70 into 4 as 280. Okay. So next is your total actual quantity. Total actual quantity na இத add பண்றது. So 50, 70 if you had, you will get as 120 units or 120 kgs. Similarly, if you had this actual cost, இது இந்த actual cost, இப்ப total actual cost நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா 300 plus 280, you will get as 580. This is your total actual cost. Okay. You have to see whether any process loss is given here. Process loss is 30% na, எதுல 30% na, இதுல 30%. So minus process loss. 30% means, let me show here, 120 la 30%. That is 30 divided by 100. So if you do, I think so it is 36. Okay. So இப்ப இந்த 120 la 36 subtract பண்ணனும். So if you subtract, you will get some figure. What is that? 84. I think so it's 84. Just find out. So this will be your net actual quantity. Net actual quantity. Net actual quantity. Okay. So now from this, now till now we didn't get into material cost variance, price variance எதுவும் calculate பண்ணல. Just நம்மளோட questionல இருக்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இந்த process lossலாம் இருக்கு நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும். And here they have given commonly எதெல்லாம் quantity எதெல்லாம் standard price நம்ம segregate பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஃபார்முலால நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது it will be easy for us to do so. Okay. So அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா எல்லாத்தையும் segregate பண்ணிருக்கோம். அடுத்து இன்னொரு விஷயம், நம்மளுக்கு டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளோ, டோட்டல் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எவ்வளோ, அதே மாதிரி ஆக்சுவல் டோட்டல் காஸ்ட் அந்த குவான்டிட்டி நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ சில இடங்கள்ல அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதுனால
we need to know that also. Okay, so அதனால வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்டே வந்து போட்டு வச்சுக்கிறோம். அடுத்தது ப்ராசஸ் லாஸ்ன்னு ஒன்று இன்க்ளூடட் ஆனதுனால அதையும் நம்ம வந்து கால்குலேட் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ அதனால we have done this. இப்போ ஆக்சுவல் அவுட்புட்டை பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அது நம்ம வந்து போடல. ஆக்சுவல் அவுட்புட் வாட் எவர் given in the question. Actual output they have given in question as 700 units. Okay, that also I mentioned here. Now we are moving on to our problem. Okay, so calculate material variance னு ஜெனரலா அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. சில கொஸ்டின்ல ஒன் சப்டிவிஷன் போட்டு மெட்டீரியல் எம்சிவி மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் இல்ல அப்ரிவியேஷன் ஆஃப் தட் ஆல்சோ தே கேன் கிவ் ஆர் மெட்டீரியல் வேரியன்ஸ் ஜெனரலி கொடுத்தா it is better to do the entire thing, all the material variances. So first let us move to material cost variance அத போட்டுறலாம். So you can mention as subdivision even though they didn't give, you can have it some subdivisions and material accordingly material cost variance and the price variance எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக you can do it up. So material cost variance ஓட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கும்போது it is standard cost minus actual cost. அந்த ஃபார்முலா எழுதணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. directly you can go to that main formula. See here, so இந்த ஃபார்முலா மென்ஷன் பண்ணுன்ற அவசியம் கிடையாது. you can straight away move to this formula. material cost variance formula வந்து இந்த ஃபார்முலா தான். standard quantity into standard price minus actual quantity into actual price. So that formula we can go ahead. So standard quantity into standard price minus bracket actual quantity into actual price. Okay, this is the formula for that. Now இதில் தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இன்னொன்று கரஸ்பாண்டிங் அந்த மெட்டீரியலுக்கு தான் நம்ம எடுக்கிறோமோ அப்படின்றதையும் அதையும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்த்துக்கணும். சிஆர் மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு தான் இப்போ முதல்ல நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ அதனால பெட்டர் டு மென்ஷன் இயர் ஃபார் மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு நம்ம பண்றோம்னு. ஃபார் மெட்டீரியல் இல்லைன்னா வந்து வெறும் மெட்டீரியல்னு கூட மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு we are going to do. இதே ஏபிசினா ஏபிசி இல்லை ஏதாவது நேம்ஸ் ஏதாவது இருந்தா யூ கேன் ஜஸ்ட் மென்ஷன். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இப்போ மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இயர் அந்த கரெக்டா இதை பார்த்து இந்த இடத்துல காப்பி பண்ணிக்கணும் நம்ம. மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ்னா 40 into 6. ஓகே, 40 into 6 within brackets please mention. Okay, and here minus actual quantity. Actual quantity பாத்தீங்கன்னா 50 and 6 for material X. 50 and 6 bracket close. So material X க்கு it's already நம்ம இத calculate கூட பண்ணி வச்சிருக்கோம். 240 minus 300. Okay, so 240 minus 300 பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு வரும்னா minus 16 வரும். If you calculate you will get as minus 16. So either minus 16 போட்டுக்கலாம் இல்லைன்னா 16 போட்டுட்டு in bracketல கண்டிப்பானா in bracket adverse you have to mention 60 adverse. Okay, now similarly you have to do for material Y. So I think material X it will be clear for you. Clear to you? Can you understand? Yes, can you understand this one? Any doubts you have? Yes, ma'am. Yes, ma. About others? What about others? Yes, ma'am. Okay, pa. பட் ஃபார்முலா இதுல மக்கப் பண்றது தான் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம். பட் லாஜிக்கா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா. இப்ப காஸ்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்னா என்ன? ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட். ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிரைஸ் குவான்டிட்டி ஸ்டாண்டர்டோடது வேணும்.
ஆக்சுவல் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு குவான்டிட்டி பிரைஸ் வேணும் ஆக்சுவலோடது. ஸோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா again if you want you can mention that formula இல்லனா straight away that substitution also you can go. Standard quantity standard price of material y மட்டும் எடுக்கணும். 64 ஓகேங்களா. ஸோ 60ம் 4ம் பிராக்கெட்ல மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க. 60 into 4 minus actual quantity இதுதான் yக்கு வந்து 70 into 4 actual quantity actual price. So already நம்ம calculateம் பண்ணி வச்சிருக்கோம். If you want you can take that, but better to show as segregate பண்ணியே காமிக்கலாம். So our thing is 70 into 4. 70 into 4. Okay. So then you have to mention is equal to 60 into 4 is 240 minus 70 into 4 is 280. Now what is the value is 40. ரெண்டுத்தையும் subtract பண்ணா minus 40 வரும். Okay. So minus 40, that is 40 adverse. So இதான் வந்து material cost variance for material Y. இப்ப total material cost variance calculate பண்ணோம்னா what you have to do, total material cost variance is equal to 60 adverse 40 adverse ரெண்டுமே நெகட்டிவ் மைனஸ் 60 னா என்னது 100 ரெண்டுத்தையும் பிளஸ் பண்ணுவோம், அதாவது 100 நெகட்டிவ். ஸோ அதனால அட்வர்ஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். கிளியரா இது? ஸோ 60னா என்ன, இது -60, இது 40னா என்ன, அட்வர்ஸ்னா என்ன -40. ஸோ ரெண்டும் மைனஸா இருந்தா என்ன பண்ணுவோம், மைனஸோ இருந்தா பிளஸ் பண்ணுவோம். ஸோ 100ன்னு வரும், அப்ப நெகட்டிவ் சைன். ஸோ இதுவும் அட்வர்ஸ், 100 அட்வர்ஸ். கிளியர்? Understood? Can you understand this one? Yes. Yes, ma'am. Okay, ma. So next, after material cost variance, next will be the material price variance. Material price variance. Second subdivision will be, first major subdivision is material cost variance. That calculate பண்ணியாச்சு. So next will be the material price variance. Material price variance. Material price variance எடுக்கும்போது actual quantity வெளில எடுப்போம். Standard price minus actual price we will be doing. So this is the formula for that. Material price variance ஓட formula என்னன்னா, price வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸும் ஆக்சுவல் பிரைஸும் உள்ள பிராக்கெட் குள்ள எடுத்துக்கணும். அதோட டிஃபரன்ஸ் வெளியில எடுக்கும்போது ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியை எடுத்துக்கணும். ஸோ இப்போ அந்த கன்சர்ன்ட் மெட்டீரியலுக்கு தான் நம்ம பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு டூ ஃபார் மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு இப்போ பண்ணணும். ஸோ கன்சர்ன்ட் இதை வந்து கரெக்டா எடுக்கணும். இப்போ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு என்னன்னு பார்க்கும்போது 50. ஸோ அதனால இந்த 50யே எடுத்துக்கணும். ஸோ 50 இன்டூ அதுக்கு கன்சர்ன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6, அதுக்கு கன்சர்ன்ட் ஆக்சுவல் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் 6. ஓகேங்களா, புரியுதா? ஸோ இப்போ ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி இன்டூ ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ். ஆக்சுவல் குவான்டிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு 50 பிராக்கெட்ல ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸா, அப்ப மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் 6, ஆக்சுவல் பிரைஸும் 6, அப்ப 6 - 6ன்னு வரும். ஸோ என்ன பண்ணோம், என்ன போடணும்னா 50 ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி அது கன்சர்ன்டு, ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் அதுக்கு நேரா இருக்கக்கூடியது 6, ஆக்சுவல் பிரைஸும் 6. ஸோ அப்படி போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா 50 into 0வா, 50 into 0. So then what will happen, 50 into 0 na 0 தான் வரும். So nothing will come. So 0. Okay. So next you will do for material Y like this. Okay. இதே மாதிரி actual quantity எவ்வளோ
ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ் எவ்வளோன்றத பாருங்க. ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி மெட்டீரியல் ஒய்க்கு. ஸோ திஸ் இஸ் மெட்டீரியல் ஒய். ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி 70. ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் அது கன்சர்ன்டு 4. ஆக்சுவல் பிரைஸ் அது கன்சர்ன்டு 4. அப்ப 70 into 4 minus 4. 70 into 4 minus 4. அப்ப 70 into 0. 4 minus 4 is 0. அப்ப 70 into 0. அப்ப 0 தான். அப்ப total material price variance 0 தான் காமிக்கணும். Therefore total material variance is equal to 0. Okay, nothing is there. Next third subdivision இதே மாதிரி you have to do. So இப்ப வந்து major heading material cost variance we have calculated that one. Next material price variance we have calculated. அடுத்தது major வந்து material usage variance. If you want in brackets we can mention as MUV because abbreviationsல கேட்டாங்கன்னா அப்போ வந்து என்ன வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ண சொல்றாங்க அப்படின்றது டக்குன்னு மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா வந்து உள்ள வந்து ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி பண்ணணும். அப்ப வெளில வந்து ஃபார்முலால ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இருக்கணும். ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டிக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ வெளியில வந்து ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் எடுக்கணும். ஸோ அந்த கன்சர்ன் மெட்டீரியலுக்கு தான் எடுக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் மீன்ஸ் இட் இஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் எக்ஸ். மெட்டீரியல் எக்ஸோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் என்ன, அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி என்ன, அதுக்கான ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி என்ன. மெட்டீரியல் எக்ஸ் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா 6 rupees. அதோட ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இங்கே இருக்கு 40. அதோட ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி வந்து 50. ஸோ அப்ப எடுக்கும்போது 6 into 40 minus 50. Okay, 6 is your standard price. அந்த concerned அந்த particular இதுக்கு corresponding இருக்கிறது என்ன standard price அப்படின்றத எடுக்கணும். Next standard quantity பார்க்கும்போது it is 40. This one. And actual if you see it is 50. So 40 minus 50. So within now is equal to 6. 40 minus 15 பாத்தீங்கன்னா it is minus 10. 40 minus 50 is minus 10 is equal to 6 into minus 10 பாத்தீங்கன்னா it is 60. 6 into 10 60. It is adverse. If you want you can write as minus 60 இல்லனா 60 adverse ன்னு மட்டும் போட்டா போதும். Okay, so ஆனா total கண்டுபிடிக்கும் போது just be careful that favorable னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி plus பண்ணும், adverse னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி minus பண்ணும். You have to remember that one. Okay, so next similarly for material y க்கு calculate பண்ணும். material y is equal to standard price into standard quantity minus actual quantity. Standard price material y க்கு எவ்வளவுன்றதை you have to just refer. material y இதுதான், அதுக்கான standard price இது 4. அதோட standard quantity 60. அதோட actual quantity பாத்தீங்கன்னா 70. அப்ப 4 into 60 minus 70. 4 into 60 minus 70. Okay, 4 into 60 minus 70. Okay, so if you do you will get 4 into minus 10 close 4 into minus 10 4 tens are on the 40. So therefore what you will get as material usage variance for y in பார்க்கும்போது 40, but it is adverse. Okay, now total material
usage variance. Total material usage variance is equal to material X க்கு 60 adverse, material Y க்கு 40 adverse. அப்ப ரெண்டுமே வந்துட்டு மைனஸ் தான். ஓகே, -60 -60 40 னா 100 மைனஸ். ஓகே, -100. ஸோ அப்போ இது adverse 100 adverse. Okay, so like this only material usage variance you have to calculate. Okay, so still more you have material usage கீழ material mix variance இருக்கு, and then அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு material yield varianceம் இருக்கு. Till this any doubts you have? Any questions or doubts you have? No, ma'am. Okay, others are you working out? Yes, ma'am. Okay. Okay, so let us move to the other aspects. So the fourth one இப்ப வந்து யூசேஜ் கீழ. So முதல்ல காஸ்ட் கீழ ரெண்டு சப்டிவிஷன், ஒன்னு பிரைஸ், இன்னொன்னு யூசேஜ். So யூசேஜ் கீழ இன்னும் சப்டிவிஷன் இருக்கு. So that only we are going to do now. So fourth subheading என்னன்னு பார்க்கும்போது it is material mix variance. That is MMV. Okay. So material mix variance க்கு ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கும்போது ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் பிராக்கெட்ல ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. ஸோ இதான் அதுக்கான ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இன்டூ ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி. இப்போ மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஒரு வாட்டி கண்டுபிடிக்கணும், மெட்டீரியல் ஒய்க்கு தனியாக கண்டுபிடிக்கணும். லெட் அஸ் டூ நவ். மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் we can do. ஓகே, ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் ஒய்க்கு போகலாம். இல்ல ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ரெண்டுத்துக்கும் தனித்தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் கரெக்டா நம்ம எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்றதுனாலும் யூ கேன் கோ ஹெட். ஓகே, அக்கார்டிங் டு யுவர் விஷ். ஸோ மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கு ஃபர்ஸ்ட் போகலாம். ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் வந்து கொஸ்டின்லேயே அவைலபிளா இருக்கும், ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியும் அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இஃப் யூ see here, no, this is the standard information. மெட்டீரியல் எக்ஸுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் என்னன்னா 6. ஓகே, அதோட ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி என்னன்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் 50. ஓகே, here it is there. ஓகே, ஸோ ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனும் இருக்கு, 6ம் இருக்கு 50ம் இருக்கு. இப்ப நடுப்புற இருக்க இந்த ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம். திஸ் ஒன் we have to calculate revised standard quantity. So இதோட ஃபார்முலா if you see it is total weight of actual mix revised standard quantity is equal to total weight of actual mix divided by total weight of standard mix into standard quantity of each material. Okay, now let us substitute this. Now we are going to do only for material X க்கு மட்டும் revised standard quantity பண்ணலாம். So full-ஆ complete-ஆ இதெல்லாம் substitute பண்ணிட்டு நீங்க அடுத்தது material Y க்கு போனாலும் சரி, இல்ல நீங்க இதுலயே revised standard quantity போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் substitution பண்ணும்போது கரெக்டா எடுத்து if you are doing that then it is okay. So revised standard quantity for first material X we can do. Total weight of actual mix. Total weight of actual mix எவ்வளோ? So if you see here, this is the total weight. Okay, so this 120 is there, no? X க்கு 50 kgs, Y 70 kgs. அப்போ actual mix ஓட total weight எவ்வளோனா இதுதான் 120 kg இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் நம்ம எடுக்கணும். Total weight of
actual mix is 120 divided by total weight of standard quantity. Total weight of standard quantity is this one 100. So first x y ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அந்த mix சேர்த்து தான் we have to take into consideration. So 100 total only you have to take. So 100 you have to take. So divided by 100. இந்த இந்த இது இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த நியூமரேட்டரும் டினாமினேட்டரும் அடுத்தது ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் மெட்டீரியல் ஒய்க்கு போடும்போது அதே சேம் திங் தான். 120/100 வந்து மாறாது. நெக்ஸ்ட்டுக்கும் அதே தான் நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். இந்த ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஈச் மெட்டீரியல் இருக்கு பாத்தீங்களா, இது மட்டும் தான் இட் வில் கெட் டிஃபர்ட். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஈச் மெட்டீரியல் இஃப் யூ சி ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி இஸ் திஸ் காலம். ஈச் மெட்டீரியல்னா எக்ஸுக்கு 40 எடுக்கணும். அப்போ ஒய்க்கு போடும்போது 16 we have to take. So 40 you have to take now. Now you have to take 40. So multiplied by 40. So now next is your substitution work. Substitution calculation part. 120 divided by 100 into 40. So how much you will be getting? 48 I think so. Correct? Yes? Yes, ma'am. Okay, ma. 48 you will get. Now if you want you can substitute and find out for material X மட்டும் இல்ல ரிவைஸ் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி ஃபார் ஈவன் ஃபார் மெட்டீரியல் ஒய்க்கும் நான் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா ஐ எம் கோயிங் அப்படின்னாலும் இட் இஸ் ஓகே. ஆனா எடுக்கும் போது எடுத்து பார்த்து ப்ராப்பரா போடணும். ஓகே, நவ் லெட் அஸ் டூ மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ். So let us finish one by one. Material mix variance, that is MMB is equal to, formula is standard price, that is in bracket revised standard quantity minus actual quantity. So this is our formula. If you want you can mention the formula here and there for your reference. Okay, so standard price, so standard price வந்துட்டு material X க்கு 6, actual quantity is 50. Okay, so these two details we require. Standard price is 6, revised standard quantity it is 48. Just now we calculated here. Actual quantity is 50. Just refer, it is 50. Okay, so this is the actual quantity for material X. So within bracket. So now you have to find out the answer. So is equal to 6 into minus 2. So you will be getting 12. 6 into 12 is 6 into 2 is 12. So this is negative. So it is adverse. Okay. Like this you have to find even for material mix variance for Y. Material Y you have to calculate. What you have to calculate means first you have to calculate revised standard quantity calculate பண்ணனும். Revised standard quantity. So what is the formula? You can take this formula. Total weight of actual mix. Total weight of actual mix divided by total weight of standard mix into standard quantity of each material. Total weight of actual mix. Yeah. The same thing only will come. It will not get differed. Already I told you. So this 120 and 100 will remain same. Revised standard quantity நம்ம calculate பண்ணும்போது only standard quantity of each material மட்டும் தான் vary ஆகும். So அப்படி பார்க்கும்போது 120/100 I think so. That same thing value you can take here also. So if you are going to take here, you can take as 120/100. 120/100 into standard
quantity of each material na SQ of that particular material na artham. So standard quantity column is this one. Material Y க்கு மட்டும் 60. Okay, standard quantity for material Y means 60. This 60 you have to take. So 60 you have to take here. So you have to calculate now. So you will be getting 72, I think so. Just verify whether it is 72. Okay. So now you have to substitute in the main formula. Main formula is the material mix variance is equal to MMB is equal to standard price into revised standard quantity minus actual quantity. Standard price எவ்வளோன்றத அந்த corresponding material Y க்கு you have to just look over. Material Y கான standard price. Material Y, if you see, standard, this is material Y, standard price is 4, actual quantity is 70. This one. Material price is, standard price is 4. Revised standard quantity, just now we calculated 72. See here, this is, you have to take revised standard quantity. Actual quantity is given in the question. So already there, actual quantity is 70 material Y. So that 70 you have to take it over here. 70. So our answer will be is equal to 4 into 2. So that is 8. 8 favorable. Positive vandadna you can show it in bracket as favorable. Now you have to find out total material mix variance. Total material mix variance is equal to both the thing together. Material X oda total material mix variance calculate பண்ணும்போது material X க்கு 12 adverse. 12 adverse. You need not write all these things. Straight away also you can go. Okay, or else you can show the split up also, better to show. Okay, so இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனும். ஒன்னு adverse இன்னொன்னு favorable. ஓகேங்களா? சோ அப்படி போடும்போது என்ன ஆகும்? இது வந்துட்டு -12. சோ டோட்டல்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவோம். பட் இது அட்வர்ஸா வர்றதுனால -12 ன்னு எடுத்துப்போம். இது ஃபேவரபிளா வர்றதுனால +8 ன்னு எடுத்துப்போம். சோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆன்சர் வந்து -4 you will arrive. Okay, so -4 it will come. So it is 4 adverse. Therefore total material mix variance is equal to 4. That is adverse. -4 la varum. So this is total material mix variance. So far we have seen material cost variance right from the beginning. Material cost variance, total material cost variance, material price variance, total material price variance, and then material usage variance, it's total, and mix variance, it's total. So next we can see total material yield variance. Material yield variance, how to calculate that.